ndifana nomuntu ongathi uqhubekeka kwinto eseyenziwe. Enye disadvantages zokuba ubizwe uthethe ngempilo ukuvumela ubekho oqala phambi kwakho hleze aqokelele yonke le nto uzayithetha. So ke xa imana nam ndisithi ke njengoba bekhe watsho nizawuqonda kumcimbi. But now I just want to talk to you about something that is so simple that you cannot even buy it sometimes. Majority of us abayithengi, but yet it is also so important for imizimba yethu. I'm going to talk about what they call it a no-calorie wonder. And a simple thing, I'm going to talk about water. Why it is so important to talk about water. But believe me, water is very important for imizimba yethu. Now, I'm not sure nobody yakwazi ubona nonke pha. Ngelishwa ndikhompyutha ne light epha. Sihamba sonke. Now, zizitya ezimdaka eziya ezinamafutha. Umbuzo uthi ungakwazi uhlamba izitya ezimdaka ezinamafutha ngecup yamanzi. Okay. But yet thina after sitya yonke into we're expected umzimba wethu uhlala ucocekile, where some of us are actually drinking just 1 cup of water a day. And it's some of us. Kukho abangaqesha noqalisa 1 cup of water per day. And we expect ukuthi i-system zethu zisoloko zisebenza ngokufanayo kodwa yet asiwasele amanzi. Now, ingxaki yabantu abangaseli manzi enye yazo is that you end up ube nalento okuthiwa a bad breath. Kamanye amaxesha abanye abantu abanemilomo eminukayo is because abaseli manzi. Laa nto iphuma pha ireflect into engaphakathi. Aphinde ke ngokumuntu abenobele apha ekuthetheni ucela ukuba uyasondela uba nganantsika benzima. Now, yenye yazo leyo. Eyesibini, and benzawuthi kuni if ninonyamezela ndingumntu wena ongathi xa funeka ndithethe ngento ndiyijikeleze ndive ndigule once ndenze loo nto. So rather ndivumeleni. And so if ni decide after sendithethile, not before, after sendinganibizi, nale it's fine, but ndizawuba straightforward. Okay, singahamba sonke. All right. Enye yezinto ndithe okokuqala, you have a bad breath. Okwesibini, uba nomzimba onukayo, umuntu ongasebenzisa amanzi. Okwesithathu, umchamo womuntu ongasebenzisa amanzi uba mbi kangakuba uyanuka. Very, very bad. Now, let alone ikhala etshintshayo. Sihamba sonke. Zonke ezi zinto zenziwa kungaseli amanzi. Now, I know ukuthi abanye baqonda ukuthi no, into esawuyenza thina sizamana sisela idrink. Kukho abantu abasela icans zibe 3, abasela ilitha yedrink per day ayigqiba umuntu. Na kukho abantu abaphatha ilunch mntakamkhefe emsebenzini umuntu ephethe nje unale drink ayiselayo. Some can't even remember when last they drank amanzi. Abanye ke mhlambe abekho apha ke. Abanye bathi xa benqaniweyo, ikhe nibona se TV mos. Xa benqaniweyo kuvulwa i-lion lager. The taste that stood the test of time. Siyama sonke. Athi umuntu xa egqiba ukuthi usele yona avuba unqano olu lumkile. Siyama sonke. All right. Now,
How ubheka pha a restaurant? Do you know ukuthi abantu base restaurant are so health conscious? The first thing babefikayo, the first question ebuzwayo, can I offer something to drink? Now, let alone aba baye benemali eshotayo that they will choose water because baqonda ukuthi umcimbi impokotho ayimanga kakuhle. Ndifuna usithathe wena njengomuntu okhutshiweyo. Nisakhutshwa mos. Nathela ngamaledi nisakhutshwa because ngoku ijikile into ngoku ngamaledi akhupha abazalwane. Kuba abade bathethe so baqoma makamkhuphe. Now, how many of us, let us be honest with ourselves, how many of us, can I offer you something to drink? How many of us are saying, just a glass of water? Now let me tell you, kubantu abarun business, if in a business lunch, athi kuwe umntu, ndiyakhupha, ndifuna uthetha business now. And then, ukubona phaa kokuqala ngumuntu one-principles okanye ngumuntu one-principles. Xa ibuza ukuthi, can I offer you something to drink? Kwa ubuke wathi, glass of water. If esiqola le ndoda ingapha, yey lo muntu means business lo. Lo muntu lo unezinto angacompromise ngayo. Kodwa ungathi usuka nje ubuye ufuna i-milkshake, aqonda ukuthi lo he as corrupt as the milkshake as I said. Serious. Come to think of it, it gives you that power. Uthi nje now, something to drink, uthi nje, just ordinary water, please. That in itself, it makes a statement. Okay. Now, the Bible also here promotes we need to take care of our bodies and drink those things that honor God by promoting good health. Kubalekile mos ukuthi lo mzimba siukhathalele. Neyazi le verse ithi anazi nale mizimba yenu itempile kaThixo. Now le verse isetshenziswa ngomama kakhulu. Beyisebenzise emantombini. Mamuva vanyaza ndinyanisile. Bacimba it's only applicable kunto edibene namakhwenkwe. Kanti la verse itsho kumuntu wonke. Ukuthi awazi na ukuthi umzimba wakho uyintoni uyitembile kaThixo. Which means lo mzimba wakho ufuna uhlale kakuhle. Ithi kukule verse ithi therefore whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Yonke into oyenzayo qiniseka ukuthi uThixo uyathini ngayo. Now when you look at your plate that you ate this afternoon, would you be able to say uThixo uyazukiswa nangale nto nzayidla? All right. Why is water so important? Now, do you know ukuthi imoto ukuze ihambe ifuneka isebenzise amanzi? Beniyazi lonto? Now, imizimba yethu ibaluleke kakhulu ukudlula imoto. Now, beniyazi ukuthi umzimba wethu, an average person, umzimba wakhe 60% yomzimba wakho ngamanzi. 60% yomzimba wakho ngamanzi. And if we are emntaneni, 75% yomzimba womntana unantoni? Unamanzi. And then did you know ukuthi 85% yengqondo yakho inamanzi? Yeva? Obviously, if it's about 100%, kukhona ingxaki. Siyama sonke. Now, isizathu basisela amanzi. Okokuqala, beniyazi ukuthi amanzi imbamba siwasele is because asinceda ekuphefumuleni. When you breathe in and out, you are using amanzi. Xa uthatha ispili or whatever noma iglass and uthi kuya kwenzeka ntoni? That moist that is coming ngamanzi lawa. Beniyazi ukuthi xa usebenzisa i-digestion inida kube kwamanzi emzimbeni wakho.
You need amanzi for saliva and tears. Zonke izinto umzimba usebenzisa ntoni amanzi. Now, for temperature control, umzimba udinga amanzi because xa u-active kakhulu, umzimba xa ukhupha heat uyikhupha udibanisa namanzi because uzobile. Siyamba sonke? Ukanti even muscles zakho, for them to be able to work, nazo ziyawadinga amanzi. Now, what are the main sources zamanzi? Now, amanzi, we have to drink amanzi almost every day. So in other words, you get amanzi, water, from drinking water. You can also get amanzi from a cane. You can eat a fruit. Good fruit, you will find amanzi. Scholars is you can drink a soup, even glotolo soup, according to. But you see, the problem is that umzimba we train to get amanzi. But also like glass amanzi, umzimba fumana amanzi. Siyamba sonke? Now, abanye abantu bacimba ukuthi amanzi afumaneka ku soft drinks. But the problem yawo, i-soft drinks zi-containers ne-sugar. I-soft drinks zine-caffeine. I-soft drinks zine-lento phosphoric acids, which are actually harmful for our health. Yes, akhona amanzi, but you'll find ukuthi la manzi ayingomanzi odwa, ahamba nezinye izinto ezaphinda ezi zinto zisixake emzimbeni wethu. All right. Now, benisazi ukuthi a glass of a soft drink is equivalent to 12 spoons of sugar. Now, I know some people don't even believe that. If you look at, maybe let me just presentation. I know yenza just drink acid drinks. In America, more than 25% yeswekile iswa kwindawo ekwenziwa kuyi soft drinks. The only reason why wayiboni le nto ibina 12 sugars is that bagaleli phosphoric acid enzela uba ungayimqondi umcimbi. Seven, we were going to talk about what no acid yenza ntoni emzimbeni. But you can imagine 12 spoons of sugar. Zipha kula glass E1 oyiselayo. Now, abanye ke basebenzisa iti, i-coke, i-beer. Now, zona sinento kuthiwa i-diuretic effect. Ngamanye amazwi ziyakukhama. Kukho izinto xa uselayo njeba wadinga amanzi. Kukho xa uselilaga okanye ibhiya ikwenza uchame. Ngamanye amazwi ikhama kwa amanzi la unawo emzimbeni. Siyamba sonke? Na ngoku udibana nabantu abaselayo abasela ibhiya kakhulu. Kulo mzi une kusela ibhiya hamba uyojonga kwizilab zakhona. Ivumbe litsho apho. Because aba bantu yi-diuretic lena ibenza iyabakhama. Yenza ukuthi mabancane. Unfortunately ke ibenza mabuyele back to get more, for them to sustain i-balance yomzimba. All right. Now, the problem yezinye i-drinks, i-acid ezi, is that kwazona ezi acid zizafika emzimbeni, yaqonda umzimba unazo acid zawo. But xa fika emzimbeni zifika zongeze acid unnecessary. Umzimba unayo acid. Yabona every time usitya. Nangoku abanye kama ndithi mbeditye emini moswana anizikhupha le ndithethayo. Xa ubukhe watya after 2 hours ukhupha ukutya okunjani? Umuncu, because there was an acid there. Siyamba sonke? Yiyo leza kwenza okwakutya kudissolve kube tamtam kulungele for uba makwehle. Siyamba sonke? Iyodwa ke aba bantu ke bakhona aba bantu mos athi umuntu nje bethetha nje behlafune esithini aginye aza xa ikhuphayo ubomba uyikhuphe lento ngohlobo ibingene ngayo.
asithethi ngoba abantu sithetha abantu abaxokisayo xa betyayo. Now iproblem ngoku xa uphinda usela as acid drink wongeza iacid ekhoyo emzimbeni wakho. Tomorrow you're going to complain about stomach ulcers. Kanti iproblem yakho uzihleli nje uzinqinqa ngeacid. All right. Now that is what we call phosphoric acid. Now if let's take a phosphoric acid. Okay, yeah. Good one can help to deplete your body calcium supplies that contributes to the beating of the bones. Now, mamela ke ngoku apha emzimbeni wakho unento kuthiwa calcium. I-calcium ile ikwenza amathambo akho amelele. Siyama sonke? Now, mamela ke ngoku this is one of the reasons why most old folks suffer from into ze-arthritis namathambo aphuka msinya because that calcium is gone. The problem here to because we are young, as we then think there's nothing wrong with it. But the problem is that you pay a high price at a later stage. Because once the calcium yaki phele emzimbeni wakho, it means ukuthi amathambo akho aphuka lula. Abantu abadala abanabaqaphela, especially kule age 80 nina 85, bayathanda uphuka amathambo ehip. Nina iqaphela lonto. It's because amathambo abo have lost the calcium. Now some of them it's payback time. Inkukhu ziyabuya zizokuzalela ngoku because okokoko umuntu wayeyenza ngela xesha but ngoku iyabuya lento seyimdala. Hence it is important elibandla lifundisa izinye izinto ukuthi siziprevent singekenzeki. All right. Now the problem yes drink isiselayo some of them they've got so many calories. Yabona xa utyayo ukutya okutyayo kune calories. Nento iselayo nayo inantoni ine calories. Andiyazi bazingayibeka kanjani. But ndiyaziyo xa ndiya ejimini and yazi abanye abantu xa ndithetha ngalento bavese bajonga isiqu sam bathi I want mna I know ukuthi into endigenayo xa ndiya ejimini. Now I know ukuthi umzimba wam 2 years ago I lost umntakamkheva ngaxelela I lost 15% of my body weight. It's lidadi. Uba kuphele 2 weeks yakha ndiye ejimini ndiyazibona uba ndibuyela kulaa ndawo ndisuka kuyo. Niyabona nthethayo? So andizuyeka noba nina aniyiboni iyabonwa ndim. And more especially umama ekhaya xa ndimephe esipilini uyatsha ndincoma athi chi noko ngoku. Sihamba sonke? Now, xa ndijimayo pha, it takes me 20 minutes to reduce, to actually get rid of 300 calories. Now, kuyasetyenzwa apha. Sihamba sonke? Now, ndibuye ke mna ke ndizokusela i-drink ena 400 calories. Yonke laa nto bendinantsikileyo. Sometimes that's kutya one plate of food can have 1,200 calories. Now mamela ke ngoku nansi ndisebenza ngohlobo. Umthetho uthi what you eat you must get rid of. In other words, if ubutya collectively per day utya 1,000 calories, it means you need to make sure that you get rid of 1,000 calories. Sihamba sonke? By walking umzekelo uthi ndizasuka ngoku ndiye kula garage ndiyahamba. You are losing calories ngokwenza loo nto. But if uhleli phansi uyangenisa nje uyangenisa then that becomes a problem. All right. Now abanye ke bona bathi no thina sizasela i-diet coke. Ne? Now the problem with diet coke is that yes ayinazo inantsika ayinayo iswekile but isenazo i-acid. Siyama sonke? Isena i-acid xa ivulayo nayo yaqona. Abanye ke abantu ke bafuna uyiva isehla. Kukho abantu xa bebamba i-drink koba umuntu ufuna uyiva isehla apha and ezinkinga ngayo. Now whether ngu-diet or not diet, the fact of the matter is that you still have acid drinks ezipha. Now ake sijonge ukuthi into yokusela kamanzi into nesusayo
Amanzi awanazi calories. Amanzi awanazi those irritants. Amanzi are readily available. Amanzi are cheap. Now, essentially, how do we lose water? And I said to you, we lose water by perspiration. We lose water by sweating. We lose water by respiration. At night, you are losing water because you are breathing. Samba song. And also, you need water for your kidneys. Now, you see, we females, they will just experience pain at the back. But the problem, afuneka ikhutshwe a kidney stone. Please ask me how painful it is. Kidney stones. It's terrible. Okay? All right. Enye into encedayo kwi-bowels. Now, ubuyazi ukuthi if asiseli manzi enye yezinto esenza ukuthi sibe constipated. And beniyazi i-issue ye-constipation ukuthi ihamba iphelele phi? I-creator inhloko. Xa umuntu constipated uba nenhloko. But more than that, you become restless. And more than that, you become short-tempered. Because umzimba wakho is full of waste. Kukabantu, everything that you eat today, remember every day uyaya ngasese. Bakhona abantu abangayiyo ngasese iphela 3 days. Kukho abantu abangayi ngasese iphela iveki. Now, aba bantu sasebenzisa igama elihle elimandi. Ba full of waste. That's the better word I can use. But the problem yabo akoba irritated akamkefa babe restless. Baba i-problem enkonzweni. And when ucimba udishana nomuntu ukhona i-issue kanti problem umuntu full of waste. Dibeka kakuhle mos. Phanga phandle ke bayicacisa kakuhle. Apha nje sithi nje cha ingxaki. Ucimba wena udishana nelunga uba ngabuzwa le li restless kanti ingxaki full of waste. All right. Now, it also helps us. Kuthiwa xa sileleyo we lose up to 2.5 quarters of water a day. Xa jibulele nje unamanzi awaluzayo. Because jibukhona nje kukhona amanzi aphumayo kuwe. Siyama sonke. Enye into, if awuseli manzi, one of the things yenza signs ungaseli manzi naziya uba ne-dehydration. You become dehydrated. Now, ibe ebuhlungu xa somdala ufike unelento kuthiwa ngesigezi skin tagger. Usibambe iskin sakho siphakame. Siphinde siyohlala. Sekurongo xa kunjalo ke ngoku. You become thirsty. The color of your urine iyachintsha. And also headaches, constipation, fatigue, and dry skin. Now, abanye abantu aba understand ukuthi udinwa oku kunento kwenza nongaseli manzi. Siyama sonke. The question ke ngoku, how much water should we drink? Now, let me just tell you a story. Sase Mount Everest. In 1952, kukho umuntu oyenyuke intaba Mount Everest. The first person. Wenyuka, but akayofika pha phezulu. And the question go to what went wrong. Now, the problem is that this person was not drinking water. Because omnye oye walandela emva kwakhe, uEdward, yena, he made sure ukuthi
into ebalulekileyo, drink a lot of water. Because when it's cold, you lose a lot of water. Ukubona masika uhamba ekubanda, ududu uyabona umphefumulo wakho, uyabona nje unathi kanje, uyabona uyaphuma. Na xa uzonyuka la ntaba Mount Everest, we brought one day pha emsebenzini, one of the guys ezanyuka Mount Everest. Uthi pha, he lost 18 kilograms by just unyuka Mount Everest. And let me tell you, in Mount Everest, if awukhange uyilungiselele, you will die there. And the worst part is that about Mount Everest is that chances about mabuyiswe ezantsi azikho. Now uthi phana, every time benyuka because unyuka kabini, uthi every time enyuka pha usabona imizimba eyikhona 10 years ago. Mount Everest awukwazi uncedwa. If ever you collapse Mount Everest, awukwazi uncedwa because i-attitude yakhona akunyuki ne-helicopter kwezinye indawo, because i-attitude is so high that you are on your own. And should you die there, you will be there, but you will never get awusoze ubone abe uyaphumelela. Now the question is ke ngoku, what is it that is recommended? Now kuthiwa 5 glasses of water is just to stay alive. 8 glasses to feel great, but 10 to rejuvenate. Now tell me, bangapha abantu abasela at least is 60 glass. We need to do that. Lento ibe yinto oyenzayo, ayonto ezavese izenzekele. You need to say, before ndihambe ekuseni, I have to drink about 2 glasses. And let me tell you, it's not an easy thing. But we need to start drinking water. And xa sawasela amanzi, uzobona nawe xa uchamayo ukuthi umchamo lo wakho nawo ufana namanzi, clean. And that's one of the things ebalulekileyo endofuneka umuntu ayijonge. Now, start by 2 glasses in the morning, because it is actually very important. Because abantu abaninzi abawasela amanzi. And remember, I'm talking about something that is actually free. Wait for 2 hours, and after a meal, and you drink another 2 glasses. I'm not encouraging people ukuthi yexesha utyayo ubusela amanzi. You destroy okukutya utyayo. Because umzimba funeka uphinde ukuseparate. Yitya ugqibe. Xa sowugqibile, after 2 hours ugqibile ukutya, then usele intoni? Amanzi. All right, lesesithethile ke ngokuthi you need to drink about 8 glasses to 12 glasses, 10 glasses a day. Okay? Now, enye into, just have a bottle of water. Nobuza enkonzweni, just have a bottle of water. Ekhaya lethu, I once did this presentation, but ke yazi abanye abantu sometimes baba nomoya, but umoya wephepha. Lo uthi xa sewunkile after 3 months iphinde iphele yonke lonto. Because someone came with a suggestion ethi kwezi mini zempilo funeka sibe nento kuthiwa ebandleni kuthiwa i-water day. Lo mini noba kuzokwenza i-presentation kuhlala kuthiwa ngokuyiphela 2 hours, let us all go and drink water just for once, because it is actually very important into yokusela amanzi emzimbeni wethu. All right, now amanzi ke axhaphakile, etepini uyawavula khona amanzi. Yeyona nto engathengwayo, right? Abanye abantu bayawathenga, and if you athenga, andithetha ngamanzi mna la flavored, ndithetha nge-still water, ngamanzi lawo. Siyamba sonke, xa usela amanzi flavored kusekho i-acid pha, sithetha ngamanzi plain water. All right, now as much sitsho, amanzi are easily available, and all we have to do is to go and masiwasele. And believe me, they'll go a long way to address impilo zethu. We can eat, but if we asiwasela amanzi, okokutya, i-digestion ayizukwenzeka kakuhle. Because for i-digestion yenzeka kakuhle, yawadinga amanzi. And if yawadinga amanzi, ikwenza ukuthi naxa funeka ubheke etoilet, ikwazi ukusebenzisa i-system yakho, izakwazi ukusebenzisa. Now, one of the problems ongasela amanzi, i-system yakho can become so slow.
And let me tell you, if i-kidneys zakho awufumani manzi, into ezenzayo zirecycle amanzi abeme bayaphuma ziwagcine. And umzimba unento ethi, if awusela manzi, I am going to do something about it. Now umzimba uzawuthi, okay fine, lo muntu akafuna usela manzi, therefore akazuchama lo muntu, because amanzi akawaseli, therefore ukhona miya kwachama zoba dehydrated, so umzimba retain. But unfortunately uretainer into emdaka. Now uzosokolisa izinto zakho, because xa funeka ziklinile ziyakufuna ziklinile okokoko, because wena awusozichama. Masenze umzekelo, xa kubandayo we hardly drink water, anditsho, but umzimba awuluzi kakhulu amanzi xa ubandayo naxa kushushu. Xa kushushu mos uyabila, umzimba uthi get rid of amanzi, and then after that into enzekayo is that uyasela. Nakubantu abangaseliyo ke xa kushushu abayi nokuyochama, because umzimba uthi I cannot take the risk. But kubantu abaselayo umzimba usoloko nje uthi get rid of amanzi. Namamela ke ngoku xa kubandayo uchama gqiqa xa kubandayo xa kushushu. Zange uyicinga uba kutheni? Yabona xa kushushu imithambo yakho uyayibona apha ezandleni iyaphuma, xa kubandayo iyatshona. So umzimba uthi une container. For this container to always be full, we have to make sure ukuthi xa amanzi emancinane siyayishwankathisa, siyishwabanise, siyinciphise. Nayibona nthina, you say you have the same amount of water, but into lo iwagangayo amanzi nayo ngoku itsho yancipha. Andabanani balithetayo, xa kushushu umzimba wakho uvula ipause zakho, uvula imithambo yakho, enzela uba amanzi ahambe negazi lihambe. But xa kubandayo uyaqothelisa. Ifana xa ubuye wahlatya wopha, umzimba uthi wait a minute, I don't want this person to lose a lot of blood, therefore let us reduce imithambo yakho inciphe, enzela uba igazi lakho lisoloko lisiya kwiindawo ezibalulekileyo. Xa kubandayo you will hardly see into yokuqala xa kuthiwa uneqabaka, yinto leqala inqumke. Mina niyazi ukuthi why kwenze njalo. It's because igazi liyabaleka phalithi, wait a minute, kule meko sikuyo ingqondo inida igazi, izibindi zinida igazi, zonke into ezibalulekileyo li-reduce igazi kuzo zonke ezinye indawo, lizisa kwezi ndawo ezibalulekileyo. That is why kulula ke ngoku ukuthi xa ubandayo ude uthi imino yam andiyiva, is because alikho. But ukwayifaka amanzi anashushu uyibone noko tyhini kwaqala ngokwarayithi, uthi ube nenkansi ngamanye amaxesha because igazi lakho lihambi kakuhle. Now this is what happens kubantu abangaseli amanzi. It's because umzimba wabo uzahamba, umzimba uthi wait a minute, I need amanzi kwiindawo ezibalulekileyo, therefore kukwiindawo ezinjengemilenze nengalo ndizawareduce amanzi khona. Na ibe worse ke ngifike kule nto ungumuntu weswekile, because ngoku iza encourage into yokuba i-blood system yakho, circulation yakho ingahambi kakuhle. One of these days ubone ukuthi asicela sunqumle lo mlenze because akusekho nto isebenzayo apha kwecala. Sihamba sonke. Now this is just a beginning of the presentation. I've got more than 30 presentations, but eyona bibalekile befuna uqala ngamanzi. There is hypertension, there is about the immune system, there is about acid drinks eyama nje yodwa, which I can do, but I felt ukuthi let me start with this one. This one is cheap, you don't have to buy it, you just open a tap and drink it. So as amaKrestu, we need to start looking after our bodies. And then lastly, Revelation chapter 22 verse 17, uthi, come and let him who thirst come, and whoever desires let him take the water of life freely. Obviously it might have a different meaning, but I want to say water is important for our bodies. Unless you have any questions, I will entertain them. All right, and then this is
So the best amount, I think. Sis. Okay, that's very important. Some actually when in the is it how dangerous is it usela amanzi abandayo okanye amanzi ashushu? Now, usela amanzi ashushu, what they do, okokuqala umzimba kushushu. Xa uthela amanzi ashushu afika aswafinishe intestines zakho. You understand? And are good at cleaning also. But if you drink cold water, what happens is that you make your intestines very hard. Now, abantu abasela amanzi kakhulu ubabona ngokuba namadyunguza. Na edyunguza ngayo menthetha ngenteshe. You understand? Ufika izisu ziqinile zenje ngathi umuntu bepontsha ngebhola. Because abantu abayuse. Now you must note this. If you drink hot water in the morning, your stomach is soft. And in fact, when you sleep, it's supposed your stomach to be soft. Now let me tell you, one of the recommendations, in fact, I've noticed something. Bekufike uFitzhenry ngenyimini, and I discovered that uFitzhenry ukwi 2 meal diet. And apparently ndayibona loo nto kuPastor Rantsara. Pastor Rantsara i 2 meal diet. Ndazibona kumfundisi wase-Union, upresident, uPastor Low at that time. Ndafumanise ukuthi ukwi 2 meal diet. Lo uwenza be free. Unioff. Ndibuza kuye mna. Uthi no my brother, mna ndiba kwi 2 meals a day. Now let me tell you, you eat in the morning, you eat at 2 o'clock or 3, and that's it. By the time ulala, your stomach is so soft that you can have time to sleep. Now, if if abantu abatya bezawulala, even your dreams, some of you were supposed to be dreaming izinto ezakwakha ibandla, but ni dream chaos. Pooping at your hour. Because umzimba usa busy nje bulele nje uyasebenza. You wake up in the morning, you are so tired because your body has been working. Whereas in 1936, the average sleep was 8 hours. Average sleep now it's about 5 hours. Abantu abalali ngoku because umzimba wabo zizinto abazityayo. Now worse to our young kids. You think you don't sleep? Go and look at our young kids. Our young kids, let me tell you, the night has just begun. Emini bafaka indonde ezimnyama because bayaphandlwa lilanga. Sebeqhela ubona ubusuku. And the worst part, some of you parents, you think ukuthi abantwana bakho wena xa umanu yazi lumku uthetha ngabantwana babantu. Because ucimba ababakho babhetere. Kanti nje wena ugqiba ukuthandaza ukuyolala, ucimba kulelo wena bamkile. Mna ndayifumana mna the hard way. Ngenye imini kufika itikiti. Fine. 2 o'clock in the morning imoto yami ibihamba ngase Pinelands. Ndithi hayibo. Nongosikazi ifuna ungaqondi bafondini. Ndithi man besileli kunye mfondini. Apha. I had to prove that uthi no patinali tikiti. It's 2 o'clock. A Pinelands. Ubanje ku speed trap. Ndithi bathi besisikunye nje uthi hayi kanyanzela kwamake sihambe kuyo photo. Mamela ke ngokuyabuya ngokifoto. Ndibambe ndijonge ndithi ndiyibone bayeka bani photo.
ndiqonda ba ake ndiqale ndibuze benkosikazi ndithi uyamazi lo muntu athi hayi abonakala kakuhle ubuso ndiye kunyana wami lo mdala hey man lo muntu uyamazi athi hey nama abonakala ubuso ndiye kulo mncinci ndithi awubuso athi ngubhuti lo mna ndilele kanti imoto kuthatha isitshixo semoto kwaphunywa kwahanja ngechomi ndagqiba ndibe ngokuqala uthetha mna ngabazali abantwana abangalali ezindlini kanti nalo wam naye kathini na xa ndibuyayo ndiza kwinto ethi even water helps us to sleep at night. Can you mean I will tell you about sleeping? Iti even ulala ogu improve your immune system. But I've got a presentation about immune system and how it is so important. Maybe one day I'll come and do a presentation. That's what this Sorry? Okay. Kuko i-drug etshakalizwa i-ecstasy. Now, le drug into yenzayo equals to dehydrate. Now, abantu abayisebenzisayo ba-aware ukuthi benze baba dehydrate. Now, le drug inenzeka uyisala Friday ngamkhefe. Iza kugcina uhleli okokoko until Sunday or Monday morning. Now, abantu abanye some of them bathola komzulu. Kukho abantu abangalaliyo from Friday until Monday. Now, ibenza but the problem here is that you lose a lot of water. So because people are aware of that, they always drink a lot of water. But must overhydrate. So you can actually run ingozi overhydrator, but kumtu one kidneys sebenza kakuhle. That's not the problem. Because the more salamanzi, the more water. The more salamanzi, the more water. Not a problem. But it becomes a problem on the kidneys function that anga end up as overhydrated. So ikhona into yokuba uthiwa umuntu overhydrated. Because what happens is that your cells, they can even burst because kaloku uzigcwele onke lamanzi. Mama. Lemon are your problem. In fact, even if we are a restaurant, normally buy the lemon. It's not a problem. Lemon in a right. Salamans and lemon are not a problem. But in a problem, no doubt you are cause of salamans. A woman is a pine. But a kaba, mamma, is a cup. I ask bitches me down. No, why am I about to immaturity about the Bible goes to go over so was in the coma back to laugh. Because that's what salamans. Because okay. Probably you was such a sokubela is start. Le age we remember us service by sweating. And actually, this is very important. We have Abanabadala, fortunate person about going to they but the problem is that
because it's a cafe nephakaphakathi banqenqathekile. As a result, xa bengaphunganga babanentloko. That is why ubolokazana bebazi ukuthi bafumana phi. If ufuna ufumana umamazala sumnika into yokuphunga kusasa. Akasoke be right the whole day because uphathwa intloko. But ngegama elivakala banqenqathekile. They hardly drink water, but they will never miss a coffee. No. Should we be worried about any chemical mascara and Sorry? Should we worry about the chemicals mascara and the end I get home there because I definitely discourage about from drinking water. Because I can tell you, kuka nabantu ngokuthengisa ezo zoklina amanzi. Xa beza nento zabo bebonisa ongasophilwa sela amanzi asetepini. But let me just say this. Do you know ukuthi maybe can't fuse nge-immune system, then you will understand. Yazi uEllen Wathi unendawo ethi xa sinobona izinto uSathana sibekele zona izabatha ezinye izinto we can't even move. Let me tell you, if you can, even in what we eat, do you know izinto zi-poison i-bacteria ezinantsikileyo, but uThixo wenza umzimba wethu ukwazi ezinye izinto ukuzisota. Yiyo loo nto kwincwadi endumiso ithi sidalwe ngokoyikekayo. Because really, maybe one day I'll go into deep londo. Because jonga umntu otye emgqomeni akasoze agule. Wena botya kulaa mgqomo uyagula like anything. Maybe one day I will just tell you ukuthi yenziwa yintoni loo nto. Because umzimba unendlela yokuzi adjusta kwimeko esikuyo. If you can drink still water, that's still fine. But what we are saying, la manzi awunazi calories. La manzi awunazi acid. Because if drink zona, they are more dangerous, 100 times dangerous than la manzi which is waselayo. Ordinary. Now, that's something then nigga. Okay, no, it's good to sell amanzi ashushu because athambisa kwa intestines zakho, but are good also at cleaning. Because yabona xa usela khona kusasa ekuseni wakhange utye usela wona ayakunceda to clean your system. Your system needs to be clean, people. Amanzi nalawa selayo abandayo kufuneka afike umzimba uwafudumeze wona ngaphakathi. Ukubana umuntu okwagabha into ebandayo. Kubana umuntu okwathi gabha, manje le gabha yabibanda. Uyayiva apha iphuma apha kuwe mosemlonyeni. Okay, sakunika nje. Caps. Mhlawumbi laa nto utishara beyithethile esithi xa unombuza ngaphandle angakuxelela. Ndake ndaba nee-kidney stones nam. Ndathi xa ngixelelwa ugqirha wathi uyabona ke ngoku Mr. Akhosi le nto nayo unale pain ifilishwa ngomama xana bezawuzala. Uyivile wena, you are one of the fortunate men obenayo lo pain le. So madoda kuthi amanzi waseleni. Khandifuna ukutsho mina. Khandifuna ukutsho. And nangoku usabetha ngaphezulu. Ndizawungena nzulu kuwe xa uphapha ngaphandle. Kodwa nje xa ndikubuza uyindoda. Uvume then uxelele ke. All right, ngenxa yexesha bethunana, if I cause any question, buna any question ma? For 65 years. Because they couldn't drink water. And they were fine. There were no complications, kidneys, and that the body was working fine. But for 65 years, they've never drank water. Ubumve phepheni. Ubumone TV. Behlala naye. Yeah. Yabo the problem is that abanye abantu baxa begugayo ezinye inyana ziphuma zonke. But andithi ukuthi ayikho njalo. But abanye abantu, listen to this, maybe this is important. Kukho abantu even here who have not even drink a glass of water for a month. I am seriously nthetha ngayo. But bayasela ijuice,
But every time we'll go and drink acid and whatever. Sometimes just because we don't see anything enzekayo, we then think there's nothing wrong. But it's only when we find out at a later stage we are in serious trouble. Okay? Okugqibela lo sisi siyofuneka ndinantsikile. Sayemthatha apho ndiyakhona. Okay. Uba benduqhelile bendawuphenda nombuzo into nayo ndinqena ukhubekisa but hayi andizu. So lena ndayithetha. Obviously ifana nomuntu othi omnye akho andibuza ubuzo. What's the difference okuhlamba ngamanzi abandayo nokuhlamba namanzi ashushu? Of course afuna uhlamba ufuna uklina umzimba wakho funeka amanzi wemaninzi. Andithi let us go and waste our months. But it's also advisable. That's yena uxela lawa kusasa wena sisi. That's why benjoy ukhola mos omama bayavuka kusasa bahlambe qha bathi basula nje then ke basaphinda bahlambe qha khona balibalayo. Dibeke kakuhle. But kaloku jonga especially usebenzisa isepha awunosebenza amanzi amaninzi because whatever amanzi ufuneka nolo sepha uphinde uyisuse. You understand? So yeah, masibayeke. Asingangeni le ndaba. All right. Ngicela ke student ingoma masisenze bandilungisele sonivala ne. Sorry, 2 Corinthians, chapter 12, verse 7. I'll just finish up what I've been talking about this morning. Verse 7, 2 Corinthians. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Now, Gupaulos uthetha lamazwi. Verse 8 uthi, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you. Oh, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I'm weak, then I'm strong. Amen. That in fact, can I tell you something? Do you know ukuthi amava singangamaKristu sonke sibe ngamasabatha, but amava okwazi uThixo wethu can be so different. Indlela simbona ngayo uThixo can be so different, because kuxhomeke kuba ndidlule phi na nalo Thixo. This is something that you cannot even give it to somebody else. This is something xa wena budlile kulamava. Now, ithi le ndawo ukuze ndingaziphakamisi
Because uthi Paulos, I had a privilege yokuba mna nekhumbula uPaulos wayengazange ahambe noYesu. uPaulos izinto abanye befunda izinto bebezithetha abazibhalayo bebeziva ngoYesu because bebehamba noYesu. uPaulos ebetyhilelwa ezi zinto. So uthi ukuze ke ngoku ndingathi ngale privilege ndifumeneyo ndiphakame kwathunyela isithunywa sikaSathane ukuba masizintlithe. Uthi ke ngoku ndakhala kuYehova amatyera amathathu ndisithi kuye, Nkosi khayisuse lento phezu kwami, okuntlitha kwami kakususe. Ithi iBhayibhile kwavakala ilizwe lithi ayizukwenzeka loo nto because ubabalo lwam lukwanele. Now hlobo zami esithandekayo, xa siphumayo ngoku kwisabatha siyivala isabatha sihambe, I want you to know and understand one thing, that we've got a God that can go to our future and come back. Sinothixo osebalekile wayijonga yonke iveki yethu iintsuku esasiphila, wabona izinto ezisasehlela. Now uthi uPaulos pha mamela ke ngoku ngala information ndifumene apha kuyacaca ukuthi every time ndiweak mna uThixo undenza ndibe strong. Uthi therefore I am looking forward to the time where I'm weak so that I can be strong. That is why uthi ezi zinto mna ndiyazilindele kuba the more ndisifumana the more I become strong. Let me tell you something. This week kukho izinto ezakwehlela which you are even not aware of. But the good thing is that the Lord okwazi ubaleka aye kwi-future yethu uzibonile. Now kwezo ndawo uThixo unamandla wabekileyo, uThixo unamaqatha wabekileyo kwezo ndawo ukuze uthi xa ufika kuloo ndawo ukwazi uyithwala nesiphi isilingo. Ithi iBhayibhile mos akasivumeli ukuthi sithwaliswe isilingo esingaphezu koba sinokwazi usithwala. Let me say this. The problems that you are about to get on top of what you have now were tailor-made for you. uThixo ubalekile wawujonga umthwalo wakho, wawuthweza, wawulinganisa, wathi lo ngokamkhefe lo and no one else. Hence no one else can understand what you are going to go through except the God that you are worshiping, because uwazile lento uyibonile. Yiyo loo nto athi kuPetros, Petros ndimbonile uSathane efuna ukwela okwengqolowa kodwa mna ndiyakhunga ngawe, ndisithi ukholo lwakho malungehli. Hlobo zami esithandekayo, I am not going to give you ndiniqhathe ndithi sawusikeleleka sithi sofika sabatha. Some of us are going to go through tough times and some of us might not even make it for the next Sabbath. But I want to tell you, lo Thixo simkhonzayo ubalekile waya khona, wayibona lento, wabuya wathi I will be with you. Kukho amaqithiqithi uThixo wabekileyo. Xa ufika kuloo ndawo funa uthi Nkosi, you promise me that you are going to give me the strength. So the issue will not about what you are going to come across. The issue is that what is it that you have that can be able to you to endure what you are going to come across. Even xa sithandazayo, we have to stop lento sithi Nkosi uyazibona izilingo eziphambi kwam. No, wait a minute. It's high time that we go and tell Slingo, can you see the power of God that I have? Because it is only the power of God that will make us to go through. Even nale ucumi yakusinda, uThixo sozakuyekele ithi yokuwisa. Let me tell you, it was for you. It was meant for you. If ever it has come to you at the right time. You might think that the timing is wrong. It came at the right time. Do you know, one day, and that's Gokteni, I was just in a financial difficulties. Now, abantu abaninzi, and some of us, the more you earn, the more troubles that you're going to get. There are times that abantu abamkelayo, but I wish I was earning less because I was happy then than I am now. I never believe in lotto. That, wait a minute, it 15 million. That if I can just play it, maybe my troubles are going to go away. Let me tell you,
They've just done a research. Abantu abebe win a lot. Especially kwabamnyama. The majority of them are dead. Some of them ukhona ohlala sami kule area. We croak as we speak. Because that would not have solved his problem. The problem is that you don't need money. The problem is that it's not the car that you need. The problem is that you need Christ to rule your life. That is the only thing that you need. If you have that, you have everything. Umthwalo esinawuthwala, we will be able to uthwale if uThixo usekhona. Let us actually ask God to sustain us. Xa sifika kusabatha sithi thank God sisakudumisa nangoku. That is the issue. It's not about that we were blessed. Our blessings are going to be seen. Xa sithe sanyamezela. Uthi Paulos, ngenxa yoko mna ngoku I am looking forward xa ndifumana ingcindezelo. Kuba ithi every time I'm weak, I become strong. Now I want to say to you, before sihambe, whatever that is going to happen, uThixo wethu uyabaleka bheke pha. This is the why we've got a wonderful God. I'm glad that I'm not worshipping Muhammad. I'm glad that I'm not worshipping izinyanya ezingandaziyo noba ndiphi. Let alone maziyondikhangelela ngapha ngaphambili. Hence kufuneka every time umove endaweni ethile ufuneka uzixelele ndimuvile ngoku ndilapha zinkosi zami. Because if I was telelanga, they'll get lost. Mna ndithela kuThixo wam mna ongakwazi umbaleka wena sofuna umbaleka. Uthi kosombaleka ithi yami ingoma amasabatha alande futhi emkhondweni wakho. This is the God that I'm talking about. Hlobo zami esithandekayo, whatever that is going to happen to you, be strong. Kuba yonke le nto kuwe, uthi uPaulos ayilambathe enkosini. Ukubulaleka kwenu, it's not in vain. Now, loo nto izakwenza ukuthi ukwazi ukuxolela nabo abantu bakuthwalisa umthwalo. Our biggest problem as Christians, sifa inhliziyo zibhlungu ngenxa yokuba sinenqala kubantu abasimoshayo. Hlobo zami esithandekayo, if you can think ukuthi what I have now might bring blessings to me, therefore thank God that I have these things. If at the end of the day I will be blessed, if at the end of the day I will have more strength. uThixo nisekelele sihambe. Some of us abayeni bethu abekho apha, and xa sibuyayo the challenges will seem to be worse than before. But let me tell you the difference between when you came here this morning and when you leave. When you leave now, you live with your God. Xa ufikayo pha ikhona nje ijonge ithi Nkosi take over. This is your problem. Yolo nto uPaulos yena athi mna ndiqhelane nenhlutha, ndiqhelane nokulamba because kongamele ukumazi. Yolo nto athi uDavid xa ethetha athi nokuba ke ndihamba emfunweni ethunzi lokufa andikoyika kubi. One reason why uthi ngokuba wena nami wena. If uThixo uhamba nathi, yolo nto athi xa ethethayo egqibeleni kwakule ncwadi amaRoma athi sithini na kwezi zinto ubuThixo ungakuthi kubani ongasichasayo. Hlobo zami esithandekayo, we are worshiping a wonderful God. And I'm ndithetha le nto because I know I'm going through something. But I can tell you, it's when I talk about it that actually helps me at the end of the day. uPaulos namkhumula ngenye imini egigiselwa ngamatye. Ithi iBhayibhile bamshiya becimba ufile. Beza abafundi bakaPaulos becimba bona bazomkhuthaza. Ithi waphakama yena wakhuthaza bona. Kwenza loo nto umKristu. Iproblem yethu thina simnika uSathana iadvantage yokuthi xa silele simanje sibhale leta izani bandla ndiyakulela. Kukho abantu abasayeka bayeka nenkonzo kuba ibandla zange leyo babona xa belele esibhedlela. Hlobo zami esithandekayo, the time has come ukuthi uthi sebefikile uthi hambani novangela nindiyeke mna I'm okay because the Lord is with me. Inkosi insikelele ngoKristu Nkosi yethu, amen.